Solo nos queda presentar la sesión final E, dedicada a las conclusiones y a los informes de los relatores. El orden de intervención en esta sesión E va a ser el siguiente. Primero, la excelentísima señora doña Inmaculada Montalbán, vicepresidenta del Tribunal Constitucional de España, quien va a moderar esta sesión. Señora Simona Granata-Menghini, Directora Secretaria de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que es ponente en esta sesión. Excelentísima señora Laurinda Jacinto Prazeres, presidenta del Tribunal Constitucional de Angola, relatora de la Sesión A. Excelentísimo señor don Héctor Mery, ministro del Tribunal Constitucional de Chile, relator de la Sesión B. Excelentísimo señor Hyungdu Ki, magistrado del Tribunal Constitucional de Corea, relator de la Sesión C. Les deseamos unos buenos trabajos. Gracias y buenas tardes ya. En primer lugar, quiero reiterar el agradecimiento en nombre de mis compañeros y compañeras del Tribunal Constitucional de España por el acogimiento a esta conferencia y también agradecer a la Comisión de Venecia toda su colaboración y participación efectiva para el buen resultado del Congreso. Iniciamos entonces la quinta y última sesión de este sexto Congreso de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Realmente para mí es un honor poder moderar esta mesa con personas tan relevantes y tan importantes del mundo de la justicia constitucional, porque en esta mesa vamos a poner el broche final a un intenso y enriquecedor debate sobre el papel de la justicia constitucional en la protección de los derechos de las futuras generaciones. Las intervenciones de estos días han insistido, a mi entender, en una idea clave y fundamental. Cada generación tiene el deber ineludible de defender y garantizar los derechos de aquellas generaciones que están por venir. No podemos actuar solo en función de los intereses del presente. Pero además este imperativo y esta obligación se desprende de los derechos de manera coherente y lógica, de esos derechos que están reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en este punto quiero subrayar la importancia que también tiene la de custodiar y transmitir a las nuevas generaciones el legado y aportación de las mujeres en el desarrollo de los derechos humanos, legado muchas veces invisibilizado, y también la importancia de resaltar sus aportaciones en la resolución de estos retos que hemos abordado en el Congreso. Pensemos que en la preservación de los recursos naturales del planeta y del medio ambiente, las mujeres han contribuido y siguen contribuyendo con su actividad ancestral de cuidado de la familia, de los hijos, con la reutilización de materiales, con la clasificación de los residuos, de maneras muy diversas y muy antiguas. Están aportando un modelo para habitar que debe ser tenido en cuenta, como ha dicho la Organización Nacional de Naciones Unidas recientemente en el Día Internacional o Mundial del Medio Ambiente. Por ello, y dado los vínculos entre mujeres y medio ambiente, resulta indispensable aplicar una perspectiva de género en la conservación y gestión del territorio, el agua y la diversidad biológica. Pero también en la conservación del patrimonio cultural. Las mujeres aquí han tenido un rol esencial, como ha reconocido la UNESCO en la Declaración Universal del año 2001. Ahí, y se habló en el día de ayer,
se definió el patrimonio cultural como algo que incluye no solo representaciones tangibles o corporales, sino también todo lo que son espacios culturales inherentes a la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial del año 2003. Es cierto que en ocasiones reducimos el patrimonio a los bienes inmuebles o a los productos del saber científico, a los productos tecnológicos o bien artísticos, pero a estos productos generalmente tenían prohibido el acceso las mujeres o lo tenían limitado, y ello ha impedido que se les reconozca ese papel en el ámbito de la protección de la cultura. Por ello, creo que es necesario reconocer en este foro de justicia constitucional, la conquista de los derechos de las mujeres como uno de los procesos sociales y políticos más trascendentes de la historia contemporánea, que ha permitido que millones de mujeres puedan hoy acceder a la educación, al trabajo, a la participación política y a la autonomía personal. Porque estos logros no fueron fruto del azar, fueron fruto de años de resistencia y esfuerzo colectivo. Y transmitir este legado a las nuevas generaciones es fundamental para garantizar la igualdad y también la paz social. También sabemos que garantizar el acceso, promoción y liderazgo de las mujeres al conocimiento de las materias científicas y nuevas tecnologías, como la ciencia, la ingeniería, la tecnología y las matemáticas, junto con las ciencias sociales y jurídicas, el arte y las humanidades, es garantizar lo que es la participación de lo que es la mitad de la población en el desarrollo y mantenimiento de nuestras comunidades. Finalmente, concluyo esta breve introducción con la siguiente reflexión. Esta igualdad de derechos por la que tanto hemos luchado de las mujeres constituye en sí misma un precioso legado. Su cuestionamiento, aplazamiento o pérdida indudablemente impactará negativamente en el desarrollo de las sociedades y en el desarrollo de las democracias. Y ahora, en esta reunión de síntesis y conclusiones, escucharemos en primer lugar a la Comisión de Venecia y después a las personas relatores de las distintas mesas, quienes compartirán con nosotros los informes finales de sus respectivas sesiones. Con esta mesa podremos obtener unos mensajes claves que serán aquellos mensajes que aporta el Congreso Mundial. Permítanme, por tanto, presentar a quienes van a tomar la palabra a continuación. En primer lugar, escucharemos a la señora Simona Granata, directora y secretaria de la Comisión de Venecia, que tiene ya la palabra. Thank you, dear Madam Vice President, distinguished speakers, distinguished rapporteurs, distinguished participants. It has been an immense honor for me to listen to your presentations, to the discussions, to the questions, to the debates yesterday and today, and I wish to thank you for this. The session rapporteurs will shortly present their summaries and conclusions of the sessions. I would like to share some ideas which have come to my mind with particular reference to the work of the Council of Europe and the Venice Commission. This Congress has examined three particular questions: the preservation of natural resources and the environment, the preservation of cultural heritage of mankind, and access to scientific knowledge and new technologies. These three topics are all of particular relevance in the context of ensuring that today's choices
do not prejudge in an irreparable manner the freedom of the younger and of the future generations to take care of their needs through their own choices. And the higher risk that these three topics, these three specific areas present of an irreversible impact on future generations stems, in my view, from some features that they have in common and which actually pertain all at the same time. They transcend the present. They have a considerable immediate impact, but at the same time, they will have clearly a considerable and to a large extent unpredictable impact in the long term. And they develop at a very fast pace. They transcend national borders. They involve both state and non-state actors. They require interdisciplinary responses. They raise novel challenges. Even when they are framed as a fundamental individual right, they transcend individual interest. And they present a tension with other rights, especially economic rights, and raise considerable stakes. And for these reasons, they are met with resistance. The protection of the environment, of cultural heritage, and I would say the protection from digital technologies, are challenges everywhere, but they do not present themselves in the same manner everywhere. There are considerable differences which are linked to geography, to territory, to history. Responsibility may also be only on the state level or also at sub-state level or levels. There are also considerable differences in the applicable domestic constitutional and legal frameworks. The environment, cultural heritage, scientific and technological developments may be enshrined in constitutions as general principles or as specific fundamental rights. There may be more or less specific state obligations. Some constitutions do enshrine specifically the protection of the interest of future generations, others don't. And the models of judicial review are very different. And these differences clearly affect the manner in which courts may tackle these issues. And the perspective of this Congress, as was recalled, is the perspective of the judge. Judges do not simply consider or discuss problems, they do so with a view to solving them. And it is clear that courts, and constitutional and equivalent courts in particular, have an important role to play within their constitutional competencies in providing solutions to these problems. Through the interpretation of the Constitution as a living instrument, for example, through the careful balancing of conflicting rights or of conflicting aspects of the same right, through the appropriate use of scientific evidence. And as was underlined, the judicial protection of the rights of future generations requires commitment and courage, which in turn require independent and strong judiciaries. It is essential that appropriate safeguards be provided for effective judicial independence in the texts in the first place, but also in practice. Courts must be given sufficient means, sufficient resources. Judicial decisions must be implemented despite social realities which may be difficult and despite political contexts which may be hostile. Courts and the judiciary must be protected through functional immunity, but also from threats, from actual violence, and also from what has been referred to as digital populism. Courts and the judiciary must be respected, including through fighting and refraining from hate speech. But human rights protection, as we see, cannot be separated from the protection of the rule of law and the promotion of the rule of law. And the Venice Commission of the Council of Europe, as was
recalled, has devoted special attention to making the rule of law guarantees operational. Between the adoption of its famous rule of law checklist in 2016 and nowadays, many things have happened. And the Venice Commission has embarked in a process of updating the rule of law checklist. And the updated version will contain, in particular, a section specifically devoted to constitutional justice and to the guarantees for independent and strong constitutional courts. But also, it pays a increased focus on the separation of powers. The updated checklist will also contain new indicators under practically all of its benchmarks: legality, legal certainty, access to courts, and also equality and non-discrimination, which are specifically linked to the use of digital technologies. These benchmarks point to the need for the courts to supervise, to review the use of new technologies in a rule of law compliant manner. But I wish to draw your attention to the fact that also the courts need to use digital technologies in a rule of law compliant manner. Clearly, the effective implementation of the judicial decisions is particularly complex in a transnational dimension. And when problems are transnational, multilateralism becomes an essential component of their effective solutions. International bodies have an important role to play. The United Nations, the European Union, the Council of Europe, for example. The Council of Europe has prepared specific international treaties, for example, on the protection of cultural heritage. And the Council of Europe is also preparing a specific convention for tackling and countering foreign information manipulation and interference, the so-called FIMI. International courts, the European Court of Human Rights, the European Court of Justice, the African Court on Human and People's Rights, the Inter-American Court of Human Rights, are developing international standards which are designed to steer towards a more uniform interpretation of the obligation of national authorities. And these international judgments refer to the national judiciary. As the President of the European Court of Human Rights has underlined, the Court respects the principle of subsidiarity. It is primarily for national authorities and national courts to protect effectively these rights. I will conclude by underlining that human rights protection cannot be separated from the protection of democracy either. Failure to tackle and to provide effective responses to these problems, which the young generations considers as a priority, creates disaffection, indifference to political participation, frustration, which when fueled specifically through social media, can turn into anger, to unrest, and into violence. The use of digital technologies, rather the abuse of these technologies, especially during elections, we have seen has a direct adverse impact on democracy. Public trust in the institutions, in the courts, but also, as we have heard, in the democratic processes as such, is thus directly threatened. And failure to tackle these issues also contributes to the risks of democratic backsliding. The stakes are high, your task is complex, but I am confident that this Congress has given you ideas and new focus. I will just add a piece of information. You have received a draft communiqué of this Congress. This draft communiqué contains a summary of the main conclusions of the Congress, and it is traditionally approved by the Congress itself. However, as there has been in the last session a proposal to add a specific declaration or call for respect for judicial independence, we will distribute
this additional sentence, and we will ask you to adopt the communiqué during the General Assembly, which will take place after lunch. Let me finish by thanking the Constitutional Court of Spain, its team, all the speakers, the discussants, all the rapporteurs, every delegation that has traveled, some of them very far, to join us. Last but not least, the interpreters who have done a marvelous job, and all the team, all the technical services. Thanks for your attention. Muchas gracias, Simona. Yo creo que esta última reflexión nos interpela a todos y a todas, porque realmente tenemos que procurar que nuestras decisiones sean eficaces para evitar ese sentimiento de frustración o de descrédito que se puede instalar en las jóvenes y que finalmente puede dar lugar a ese populismo que es totalmente contrario a la democracia. Muchas gracias por esa reflexión. Y ahora es el turno de la señora Laurinda Jacinto Prazeres, presidenta del Tribunal Constitucional de Angola, que expondrá las conclusiones de la sección A, centrada en la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente. Tiene la palabra. Muito obrigada pela palavra, excelentíssima senhora Vicepresidente do Tribunal Constitucional de Espanha. Oportunidade para cumprimentar também os integrantes deste painel, mas não podia, antes de começar a apresentação do relatório da Sessão A, não podia deixar de agradecer ao Tribunal Constitucional de Espanha, na pessoa do seu presidente, e por seu intermédio a todos os juízes, funcionários, colaboradores e toda a equipa do Tribunal Constitucional de Espanha, pela recepção, pela organização, por tudo que têm feito por nós, pelas delegações ao longo dos dias que cá nos encontramos. Eu iria apresentar o relatório da Sessão A, primeira sessão, portanto, que foi presidida pela juíza Olga Sovegiria, do Tribunal Constitucional da Ucrânia. E, no essencial, nós teremos aqui 10 pontos que fazem a súmula das principais questões que foram debatidas pelos integrantes do painel. Ao abrir a sessão, a moderadora, a juíza Olga, evocou os princípios fundamentais da Declaração do Rio de Janeiro, portanto, de 1992, sublinhando a necessidade imperativa de conciliar o progresso econômico com a justiça ambiental e a equidade intergeracional. De forma comovente, e aqui a nota de realce, a moderadora recordou a agressão armada que a Ucrânia tem vivido pode ter graves repercussões ecológicas que podem configurar uma verdadeira agressão ambiental, cujas consequências se poderão projetar pelas gerações vindouras. A Sessão A reuniu 3 intervenções complementares que ofereceram uma visão abrangente da proteção ambiental nos ordenamentos jurídicos contemporâneos. A Presidente do Tribunal Constitucional da África do Sul, Mandisa Maia, apresentou uma análise comparada dos enquadramentos de diferentes jurisdições constitucionais. O juiz Marco D'Alberto, do Tribunal Constitucional italiano, abordou os desafios da interação entre esferas jurídicas nacional, regional e internacional. Por outro lado, o juiz César Tolosa, do Tribunal Constitucional de Espanha, aproveitou a oportunidade das 2 intervenções, proporcionando uma incursão na jurisprudência constitucional espanhola, destacando a evolução desta jurisprudência numa perspectiva antropocêntrica,
tradicional para um ecocentrismo moderado. Enfatizou, com uma análise muito breve, do acórdão histórico, o acórdão número 142 de 2024, do Tribunal Constitucional de Espanha, que reconheceu personalidade jurídica à Lagoa do Mar Menor. Foi a primeira decisão deste tipo no âmbito do Euro-Mediterrâneo. A Sessão A, em termos de contexto da crise ambiental, os oradores enquadraram as suas intervenções reconhecendo que enfrentamos, todos nós, uma crise ambiental acelerada. O chefe de Justiça Maia sublinhou que os cientistas advertem para uma situação de código vermelho, com eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, afetando desproporcionalmente os países menos desenvolvidos e as populações vulneráveis. No enquadramento jurídico multinível, o juiz D'Albert, da Itália, estruturou uma análise em torno de 3 níveis normativos. No primeiro plano, plano internacional, destacou o Acordo de Paris, de 2015, que fixa o limite do aumento de temperatura global em 2 graus centígrados. No plano supranacional, referiu ou fez referência à Lei Europeia do Clima, que estabelece a neutralidade climática em 2050 e o regulamento sobre a restauração da natureza, que consagra soluções baseadas na natureza. Em relação à proteção constitucional, foram apresentadas diversidades de modelos e, neste particular, a África do Sul apresentou uma análise comparativa revelando notável diversidade de abordagens constitucionais. Já a Itália enquadrou esta diversidade numa perspectiva histórica, sublinhando a regulação constitucional do ambiente, que inicia nos anos 70, paradoxalmente, não nos países mais sensibilizados com os problemas ambientais, mas naqueles cujos processos de transição para a democracia, como, por exemplo, Grécia, Portugal e Espanha, vieram acompanhados na regulação de novas realidades sociais. Esta vaga constitucional, nas palavras do juiz Tolosa, consolidou o direito ao ambiente como um direito de terceira geração. Um elemento transversal nas várias abordagens feitas tem que ver com as múltiplas jurisdições europeias que consagram a equidade intergeracional. E a este respeito foram referidos exemplos das constituições da Alemanha, França, Itália e Polónia. Em relação à jurisprudência constitucional, os seus princípios estruturantes, os oradores sublinharam o papel crescente ativo dos tribunais constitucionais. O juiz Tolosa identificou 2 princípios estruturantes da jurisprudência constitucional ambiental. Primeiro, o princípio da não regressão, segundo o qual a normativa e a jurisprudência ambiental não deve ser revista se isso implicar retroceder nos níveis de proteção anteriormente alcançados. O segundo, princípio da precaução, que inverte a presunção geral a favor do desenvolvimento, quando não existe a certeza sobre os impactos negativos de uma atividade, a conclusão não pode ser que a atividade possa desenvolver-se livremente. Este princípio foi aplicado em várias decisões do Tribunal Constitucional espanhol, particularmente em matéria de fraturação hidráulica. Por sua vez, de Itália, o juiz D'Albert apresentou 3 vetores da jurisprudência do Tribunal Constitucional italiano. A confirmação de uma noção ampla de ambiente como elemento que determina a qualidade de vida, a interpretação da competência legislativa que permite às regiões reforçarem os padrões mínimos de proteção e o estabelecimento de equilíbrio entre infraestruturas verdes e soluções baseadas na natureza.
Mudança de paradigma, as observações em relação a este ponto foram essencialmente baseadas, como exemplo, no Acórdão 142 de 2024 do Tribunal Constitucional de Espanha. Esta jurisprudência representa não apenas uma inovação técnico-jurídica, mas também uma transformação profunda na relação entre o direito e a natureza, abrindo caminho para que outros tribunais constitucionais europeus possam explorar mecanismos semelhantes. Foram também feitas várias abordagens sobre a proteção das gerações futuras no conceito da sua efetividade. Neste particular, foi aqui referenciado alguma jurisprudência do Tribunal Federal Alemão, do histórico Acórdão de 24 de março de 2021, que declarou a ilegitimidade da Lei Federal de Proteção Climática de 2019, por considerar insuficiente a mera redução de 55% das emissões até 2030. Em relação à legitimidade processual, os intervenientes do painel, ficou aqui o destaque da África do Sul, que identificou uma evolução significativa na questão da legitimidade processual. Referiu que a maioria das jurisdições, incluindo França, Canadá, Índia, Brasil e África do Sul, permitem que os seus cidadãos e organizações não governamentais intentem ações sem mesmo demonstrar prejuízo individual. A África do Sul exemplifica esta abordagem através da Constituição e da Lei Nacional de Gestão Ambiental, consagrado uma verdadeira ação popular. Falou-se também da dimensão internacional da cooperação intrajudicial transnacional, ainda dos desafios da implementação destas políticas, e foram feitas muitas perguntas e algumas respostas foram dadas relativamente à influência da jurisprudência internacional nos diferentes ordenamentos jurídicos, a necessidade da clareza da linguagem na partilha do conhecimento, a aplicação do princípio de precaução em relação à questão do princípio da proporcionalidade. Foi nesse particular o juiz Daubert acrescentou que os estudos científicos a terem em consideração deverão provir de organizações reconhecidas internacionalmente, sublinhando a importância da credibilidade e o rigor técnico na fundamentação das decisões judiciais em matéria ambiental. Falou-se também da repercussão social das decisões constitucionais, portanto, o impacto de alguma jurisprudência nos diferentes ordenamentos jurídicos. Em conclusão, as três intervenções do painel A, da Sessão A, convergiram numa mensagem fundamental. A proteção ambiental transformou-se de uma questão secundária em uma questão pilar de fundamental interesse da relação entre os Estados e os seus cidadãos, operando em múltiplos níveis normativos que exigem uma coordenação e coerência. Os tribunais constitucionais desempenham um papel crucial e crescentemente transformador, interpretando os direitos ambientais de forma ampla, aplicando princípios estruturantes, a não regressão e a precaução, alargando o acesso à justiça, interligando a proteção ecológica com a justiça social e a forma particularmente inovadora, como revelou o juiz Toulouse, através da análise do Acórdão 142/2024, operando uma mudança pragmática no antropocentrismo tradicional para o ecocentrismo moderado, que reconhece o valor intrínseco da natureza. Por fim, a transformação do juiz constitucional em juiz do futuro, assumindo a responsabilidade de proteger os direitos das gerações vindouras, representa uma evolução mais significativa do constitucionalismo contemporâneo. As decisões dos tribunais constitucionais, do Tribunal Constitucional Federal, do Conselho de Estado francês, do Conselho Constitucional francês e do Tribunal Constitucional espanhol, demonstram que os tribunais podem e devem avaliar
a adequação das políticas climáticas à luz da responsabilidade intergeracional. Muito obrigada. Muchas gracias, Lucinda. Ha sido una síntesis muy elaborada y muy clara, así que te lo agradecemos enormemente. A continuación tiene la palabra el señor Héctor Mery, ministro del Tribunal Constitucional de Chile, que presentará sus conclusiones como relator de la sesión B, dedicada a la preservación del patrimonio cultural de la humanidad. Señor Héctor Mery, tiene la palabra. Muchas gracias, Inmaculada. Gracias una vez más a la Comisión de Venecia y al Tribunal Constitucional Español por recibirnos en este encuentro que ha sido interesante, entretenido y de conclusiones muy valiosas. No seré tan explícito como mi predecesora en indicar quiénes son los autores de las opiniones porque se me produjo una situación bastante curiosa. Es como si se hubieran conocido de antes y como si se hubieran coordinado de antes porque los expositores de mi panel y el replicante hablaron de cosas muy en común que nos unen a todos y voy a tratar de expresarlo en términos breves y explícitos para procurar una opinión común por parte de la Asamblea. A menudo hablamos de la necesidad de dar protección constitucional al patrimonio cultural, artístico, monumental. Por un lado, es habitual que los textos constitucionales y las normas legales dictadas conforme a ellos traten estas materias en normas de carácter orgánico, especialmente lo relativo a las competencias de los órganos del Estado. No obstante, se puede dotar de contenido dogmático a esta materia a propósito del derecho a la cultura, el acceso igualitario a la misma y los deberes que caben al Estado en su protección. Empero, ello requiere de una reflexión previa. El patrimonio cultural no se circunscribe únicamente a obras materiales. Puede también referirse a prácticas o costumbres inmateriales. Puede referirse a lugares y tradiciones, elementos consustanciales a la naturaleza humana, coherentes con la consecución del mayor desarrollo material y espiritual posible, respetando la dignidad, igualdad y trascendencia que se le reconoce a todo individuo de la especie humana. Bajo esta perspectiva, el patrimonio cultural admite protección, siendo posible incluso afirmar que sería deseable su tutela desde el derecho penal ante atentados graves que merezcan una respuesta punitiva por parte del Estado. El desarrollo de la humanidad es inconcebible aislado de la cultura. Podemos afirmar que el patrimonio cultural no solo comprende el pasado, que constituye tan solo una parte de él, sino que también considera el presente y constituye un pasaporte al futuro, y que se manifiesta tanto de manera tangible como intangible, alcanzando las formas más variadas como las creaciones artísticas, la literatura, las creencias, tradiciones y, por qué no decirlo, el derecho. Se ha de subrayar la importancia de custodiar y transmitir a las futuras generaciones el legado y la aportación de las mujeres en el desarrollo de los derechos humanos, así como sus aportaciones a la resolución de los retos analizados en este Congreso Mundial. Todo esto constituye un acervo que no solo es valioso para las generaciones presentes, como hemos dicho, sino también para las futuras, lo que pone de manifiesto la responsabilidad pública que subyace a la preservación del patrimonio cultural. En consecuencia, corresponde a los operadores jurídicos dotar de contenido y significado concreto al concepto de patrimonio cultural. Tal como mencionábamos al principio, tanto los textos constitucionales nacionales como los instrumentos internacionales han proclamado el derecho de las personas a participar en la vida cultural. Lo anterior representa un desafío, no solo desde la perspectiva de las eventuales amenazas a este derecho, como podrían serlo los conflictos bélicos, se ha hablado de Ucrania en este encuentro, sino que también en la delimitación de su contenido, que es por esencia un concepto vivo y mutable. En este sentido, aún
sin que sea consagrado explícitamente en los textos constitucionales, distintos actores nacionales e internacionales han dotado de contenido a esta noción, relacionándola con conceptos como la vida privada, la educación y la libertad de expresión. Así lo ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en aplicación de la Carta Europea. También los textos constitucionales han vinculado esta noción al concepto de interés público o interés nacional, llegando incluso a ser reconocido en la jurisprudencia como una causal constitucionalmente admisible de limitación o restricción del derecho de propiedad. También, como cara de una misma moneda, cabe ligar la protección del patrimonio cultural con los derechos de la propiedad intelectual, aunque a primera vista parezcan nociones jurídicas algo distantes. Lo anterior da cuenta de un contenido eminentemente jurídico, íntimamente vinculado a la dignidad de las personas, los derechos fundamentales y la diversidad, todos valores a custodiar por los estados de un modo especial. En este sentido, debemos repudiar los intentos por mercantilizar la vida cultural. Se hizo referencia también en las exposiciones a la situación de las minorías religiosas y pueblos originarios. Estos son cruciales como manifestaciones de identidad y, por tanto, tienen una vida cultural que merece respeto y protección. La vida cultural de grupos y colectivos minoritarios son manifestaciones de la trascendencia del ser humano, que merecen ser amparadas bajo esta noción. Dan cuenta de culturas, creencias e identidades, de manera tal que las sentencias judiciales que cautelen la libre expresión de la fe o de un credo religioso también caben ser admitidas como especiales manifestaciones de protección del patrimonio cultural. Asimismo, la necesidad de cohesión social justifica también la noción de patrimonio cultural. Proteger la vida cultural es amparar identidades y, en definitiva, instar por la humanidad en su conjunto. Se refiere a derechos y libertades fundamentales que dan cuenta de la identidad de personas, grupos, colectividades. La cultura es también diversidad y dan cuenta de una identidad colectiva. Se ha dicho en este panel que son las raíces vivas de un mundo globalizado. Es por ello que no es concebible una visión que reduzca este derecho a uno exclusivamente individual. Esto resultaría empobrecedor. Tampoco lo sería circunscribir la protección del patrimonio cultural a una cuestión de soberanía de cada Estado, lo que restringe excesivamente la protección de este derecho. Preservar los valores culturales es tarea que pertenece a todos los países. Es deber de los Estados, a través de los ordenamientos jurídicos respectivos, garantizar el acceso a herramientas concretas y eficaces para la protección de este derecho y, en este sentido, la justicia constitucional juega un rol trascendental. Frente a amenazas tales como los conflictos bélicos, algunas manifestaciones de las nuevas tecnologías y el cambio climático, la cultura es un bien jurídico digno de protección tanto en su dimensión tangible como en la inmaterial. Por ello, resulta necesario tener en consideración que las herramientas de que se vale tradicionalmente el derecho pueden no ser suficientes ni las más aptas para su protección. Los operadores jurídicos debemos tener presente que la protección del patrimonio cultural no es cosa de arqueólogos o investigadores del pasado. Es cuestión de justicia y también de justicia constitucional. Más allá de la protección proclamada por tratados internacionales y el derecho convencional, los Estados deben favorecer el acceso a la justicia mediante un recurso efectivo o una acción de tutela, o como quiera que la llamemos en cada una de nuestras latitudes, preferentemente ante una judicatura especializada. Así, la acción de tutela de derechos, o como quiera que sea el instrumento que escojamos, se advierte como una herramienta procesal propicia para la efectiva protección del patrimonio cultural. Se trata, por tanto, de un instrumento que permite a las personas un acceso directo al juez constitucional en defensa del patrimonio cultural en sus dimensiones, coincido con este término, en sus ambas dimensiones, tanto la material como la inmaterial. Muchas gracias. Muchas gracias. Le felicito porque ha conseguido sintetizar todas las exposiciones de manera muy brillante. Muy bien, a continuación escucharemos al señor Hyungdu Ki, magistrado del Tribunal Constitucional de Corea, relator de la sección C sobre el acceso al conocimiento científico y a las nuevas tecnologías. Tiene la palabra, magistrado.
Thank you, Madam Chair. Distinguished colleagues, good morning. I'm honored to present the rapporteur's report for Session C, access to scientific knowledge and new technologies. Our chair was His Excellency, Mr. Jorge Ibanez Nazar, President of the Constitutional Court of Colombia. We heard keynote remarks from Her Excellency, Ms. Irena Kuchina, President of the Constitutional Court of Latvia, and Her Excellency, Ms. Lucia da Luis Ribeiro, President of the Constitutional Court of Mozambique. The discussant was Her Excellency, Ms. Elena Simina Tănăsescu, President of the Constitutional Court of Romania. I report as Justice of the Constitutional Court of Korea. I will speak in 5 parts. First, the main ideas from the speakers. Second, what the survey of member courts shows. Third, the discussant's perspective. Fourth, what we learned from questions and floor interventions. Fifth, practical steps that courts can take. First, courts in a fast-changing digital world, President Kuchina gave a simple and strong message. Courts should be calm and careful, but they must not be slow. Digital technologies now shape how people learn, work, communicate, and find justice. Courts need to adapt while keeping the rule of law and human rights at the center. She shared a clear guide called 3 A's. Accountability. Use new technologies only inside the limits of the rule of law and human rights. Check that a tool follows the rules before it is used. Second, awareness. Look closely at real-world effects. Digital systems can hide bias and can make inequality worse if no one is watching. Third, advancement. Use technologies to open doors to justice and to support the United Nations Sustainable Development Goals. She also made 2 concrete points. First, access to the internet is close to a universal right because many other rights now depend on it. Education, work, public participation, and access to courts. During the COVID-19 pandemic period in Latvia, poor internet access quickly became poor education and harm to human dignity. Second, artificial intelligence can help, but artificial intelligence must not decide. Artificial intelligence can search case law, summarize records, and draft neutral background text. However, decisions about admissibility and outcomes must be made by a human judge. Every person has the right to a human decision maker, to clear reasons, and to a path to appeal. Finally, she reminded us that real digital justice is more than sending portable document format files by email. Courts need secure end-to-end electronic case platforms that follow the steps of the real procedure.
Courts should also be transparent, publish searchable decisions with plain language explanations. The European Commission for Democracy through Law, the Venice Commission, is updating the rule of law checklist to cover digital accessibility and court transparency. This is practical guidance that can build public trust. President Ribeiro presented a complementary view from Mozambique and from a broad survey of member courts. She emphasized that technology can widen rights only before basic conditions exist: connectivity, devices, electricity, and digital skills. Without these foundations, digital reforms risk excluding those who are already vulnerable. She also cautioned that the right to education and the right to equal access to public services suffered during the COVID-19 pandemic period, where connectivity was weak. For that reason, she urged a realistic step-by-step approach that matches each country's stage of development, and she welcomed regional and international cooperation to share tools, training, and model rules. President Ribeiro shared results from 68 of 124 member states of the World Conference on Constitutional Justice. The discussant perspective, digital constitutionalism. President Tănăsescu placed these results in the wider idea of digital constitutionalism. This idea means that constitutional principles should apply not only to states, but also to powerful private digital actors that operate across borders. It also means that binding law can work together with soft law to create a rights-based digital order. She described two strong pressures today. First, democratic backsliding has weakened trust in constitutions and in public institutions. Second, transnational disinformation, including deep fakes and fake grassroots campaigns that are organized campaigns that look like real grassroots opinion, has damaged the quality of public debate. She pointed to the European Union digital package on data protection, digital markets and digital services, artificial intelligence, and data governance as one model. Our questions and discussions. Our floor discussion was rich and practical. 4 exchanges stand out. First, Indonesia said access to science and technology is a basic human right, but a large digital gap remains. Many people, especially on islands and in remote areas, still lack stable internet, and money for infrastructure is limited. So we need stronger international cooperation so no one is left behind. When courts review universal service or school connectivity plans, look at real impact on excluded groups. Support clear, time-bound plans. Apply strict scrutiny to blanket shutdowns and unequal access rules.
Here are 7 practical steps for courts defined by our Session C discussion. First, treat connectivity as an inalienable right and act against unjustified shutdowns. Work with partners to close the digital gap, especially in island and remote areas, so that no one is left behind. Second, move beyond sending portable document format files by email and build secure end-to-end electronic case platforms, publish searchable decisions with short, plain language summaries. Third, use artificial intelligence only as an assistant. Keep a human judge for every decision that affects rights. Give clear reasons, provide a way to challenge the outcome, and publish a simple code policy on the use of artificial intelligence. Fourth, strengthen privacy and surveillance safeguards by combining constitutional tests with clear statutes, independent regulators, and effective remedies, so that data collection remains necessary, proportionate, and lawful. Fifth, target online disinformation and hate speech with narrow, evidence-based tools. Act against coordinated manipulation and unlawful content while protecting freedom of expression and due process. Sixth, breach national and international law in this field. Draw on regional standards, share case law, and remember that the African Court on Human People's Rights reminds us to protect both individuals and peoples. Seventh, keep learning together through the World Conference on Constitutional Justice. Track new risks such as deep fakes and fake grassroots campaigns that are coordinated to look like public opinion. Compare what works and update shared checklists and model rules. Conclusion. Colleagues, Session C shows that courts can be both guardians and innovators. Courts can be calm in judgment and active in design. If we base change on accountability, awareness, and advancement, and if we listen to real life from Indonesia to Mozambique, from Latvia to Romania, from Peru to Palestine, we can widen access to justice, protect both individual and community rights, and uphold the rule of law in the digital age. Our task is to ensure that no one is left behind, that human dignity is protected both online and offline, and that today's choices make tomorrow's freedoms larger, not smaller. Thank you for listening. Muchas gracias, magistrado, por tan brillante exposición. Realmente agradezco a todos los ponentes sus intervenciones porque reflejan con claridad que tenemos desafíos muy importantes a los que nos enfrentamos, pero también contamos con herramientas y lo podremos abordar desde el ámbito de la justicia constitucional. En mi opinión, una de las cuestiones que ha quedado clara con este Congreso es que es muy importante
el diálogo judicial internacional, como ha dicho la magistrada. Es muy importante hablar con franqueza de nuestras experiencias, de nuestras fortalezas y de nuestras debilidades, porque en el intercambio adquirimos conocimiento y adquirimos nuevas herramientas para el futuro. Y ya con este espíritu voy a dar por concluida esta sesión, dado que es una sesión donde se han expuesto las conclusiones de la mesa. Entendemos que no es necesario el debate, salvo que hubiera una petición puntual de sugerencias, pero desde aquí les animamos a continuar el debate en la comida, porque ya es hora de lo que se llama el almuerzo en España, ¿no? Así que ha sido un privilegio compartir con ustedes estos días y realmente siempre serán bienvenidos a Madrid y el Tribunal Constitucional Español les tiene las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Dos comentarios. Tienen disponible ya en sus asientos, en sus mesas de trabajo, el QR en el que pueden acceder o con el que pueden acceder a la encuesta de satisfacción de este VI Congreso, y les solicitamos encarecidamente, por favor, que regresen a la sala antes de las 13:45 para que dé comienzo puntual la cuarta Asamblea General de la Conferencia Mundial de Justicia Constitucional. Bon appetit, salud, que aproveche. Gracias.